PC 24 आवर टीवी ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਕਾਟੇਜ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਸੈਰੇਨਿਟੀ, ਪੀਸ, nature, elements of nature, the you know the most beautiful or fantastic smell of earth and water, a lot a lot that excites someone to buy a cottage property. ਪਰ cottage properties ਤੇ urban area 'ਚ properties buy ਕਰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ cottages ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਟੇਜ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਵਤਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ 98 141 32 456 9814132456 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੈਨਸਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲ ਜੁਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਐਡਜਸਟ। ਸੋ ਨੋ ਵਰੀਜ਼ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PC 24 RE TV ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਟੇਜ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੀ PC 24 RE TV, ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ PC 24 RE TV, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਬਰ ਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਲ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, CVOR, ਡਰਾਈਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਾ ਲਓ। ਸੇਫਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, 3600 ਗੱਲਾਂ, 3600 ਗਰਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 416 371 9849 416 371 9849 ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਾਟੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਟੇਜ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੈ ਪੈ ਟੈਂ ਟੈਂ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਸੀਨਰੀ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 80-90% ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਕੋਟ ਸੂਟ ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਹੀ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੇਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਾਟੇਜ ਓਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ, ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਫਤਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਟੇਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ Airbnb ਤੇ ਚਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਚਾੜੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਫਤੇ ਦਾ $4,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅੰਬ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿੱਝੇ ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੀਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਐਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਟੇਜ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਛੋਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਯਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟੇਜਿਸ ਬਾਏ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਕਾਟੇਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟੇਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਕਾਟੇਜ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕੇਬਲ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਪੱਟੇ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੋਰ ਟਾਈਪ ਆ। ਏਡਾ ਕੋ 10-12 ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰ ਆ, ਥੱਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਕ 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 ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਲੇਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਡੇਲੀ ਵਾਟਰ ਨੀਡਸ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਟਐਵਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਟੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ 20-20 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੱਕੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨ ਕੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਕਰ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੇਕ ਵਾਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਵਾਟਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਸ ਜੰਮਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਲੇਕ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਮੁੱਛਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਡੋਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਸ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਏ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੱਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੈਪਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੈਪ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਕੈਪਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਐਡਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਯਾਰ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਯਰ ਹੈਲਥ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰਿੰਕੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡਰਿੰਕੇਬਲ ਤੇ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਫਲੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਕੁਏਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਲਨਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਪਰ ਆਵਰ ਇਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਸਾਬਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਵੱਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਲਾਈ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਫਲੋ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਸਟਰ ਬਾਇਰ, we appreciate your business but we cannot support your team। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਟੇਜ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਵੇਜ ਲੱਗਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਸ ਹੋ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਪਟਿਕ ਬਣਾਏ। ਸੈਪਟਿਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਵੀ ਲੋਕੀ ਟਾਈਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੂਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੀਵੇਜ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਪਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਪਟਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ, ਸੈਪਟਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸ਼ਾਈਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੌਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਪਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
and it becomes kind of healthy for the nature। ठीक है। सो ਸੈਪਟਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੇਲ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਸੈਲਰ ਪੰਪ ਆਊਟ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟੇਕ ਪੋਜੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ who has experience with recreational property is strongly recommended। ਹੁਣ ਹਰ ਲੱਤੀ ਫੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਮ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੀਟਿੰਗ, ਕੂਲਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਡ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟ ਬਿਕਮਸ देयर ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਕੇਅਰ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦੈਟ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟ ਨੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਓਬਲੀਗੇਟਰੀ ਹੈ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵੁੱਡ ਆਸਕ ਦਮ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹਰਟ ਯੂ ਹੈਵਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਵੇਅਰ ਬਾਇਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫੋਰ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਲ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੋ ਪਈ ਹੈ, ਸੋ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਲ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਆ
ਕਿ ਇਹ ਈਅਰ ਰਾਊਂਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ 647 815 18 647 956 10 20। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨਲ, ਈਅਰ ਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਡ ਪਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਏ ਰਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਸੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਟਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੰਟਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੇਕ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਕ ਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠੋ, ਡੈਕ 'ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਇਰੋਡ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਯੂ ਮਸਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਨ ਅਲਾਊਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਨ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਸਟ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦਿਖਾ। ਸਰਵੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਕੀ ਮਿਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਲਾਈਨ ਅਲਾਊਂਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਟੇਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਕਾਟੇਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਡ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਮਕਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ www। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਟੇਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ GTA ਫੋਰ ਸੇਲ homes.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਲਿਸਟਡ ਫॉर ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੋਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਟੇਜਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 95,000 ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਾਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਟੇਜ, ਤੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਕਾਟੇਜ ਨੇ, 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਫॉर ਯੂ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏ, ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚੱਕਿਆ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੀ ਵਾਟ ਰੀਅਲਟਰ ਸੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਾਈਨ ਅਪ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੀ ਲਵਡ 2 bedroom resort cottage 2014 Northlander Acorn is the perfect home away from home for a family and this is only $90,000 $80,000। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ 80,000 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟੋ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਹ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਊ ਔਨ ਮੈਪ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਰਬਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਸ ਲੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਸਟ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆਓ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋ। $80,000 ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਟੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ। Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. Are you looking for reliable immigration services? If yes, contact Sukhi Paul at 647-296-4575 or office phone number 905-790-8877. They are located at 219-220 at 7956 Torban Road. It's right at the intersection of Torban Road and Steeles Avenue West. Contact them for all kind of visa services. Are you the breadwinner for your family? Have you ever considered if something were to happen to you, what would happen to your wife, to your children, to your parents? If not, this is the time to call Kamaljeet Bhola at 647-772-1481. She is an amazing insurance advisor working with Beyond Care Insurance Solutions in Brampton, Ontario. Find out what best you can do your family while you can. Do not put this thing off till tomorrow. This could be very, very critical for your family's future. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Ludhar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance.
Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you thinking to sell your home and are concerned about depreciating values? Don't be. You are in safe hands with Paul Cheema. Call me at 647-333-2273. I ensure safety of your home with electronic lock boxes. Nobody can enter your house without permission from our brokerage, and we provide full detail if needed at any point in time. Once again, Paul Cheema, 647-333-2273. Better call Paul and get moving. Do you want to shop right without burning your pockets? If yes, please visit Monisha Discount Warehouse at 377 Burnhamthorpe Road, East Mississauga, Ontario. They are the best. They have all kind of Indian, Pakistani and other local stuff that you can buy at literally throwaway prices. Contact them at 905-361-0773. Monisha Discount Warehouse. D.P. Jain is a well-known name in the fields of accounting. You can contact him today at his cell number 416-305-0080 or his office number 905-790-9327. Once you start working with him, you will never want to leave him. He is 5-star professional. Call him today. D.P. Jain Professional Corporation. PC24 RE is heard over so many different channels. If you want to promote your business for free, call me at 647-333-2273. You can also send your artwork to contact@paulcheema.com. We are here to be partners in your business success. 647-333-2273. Before you close. Then we came down to inspection. Inspection not through regular inspector, but someone who is familiar with recreational property. Because any issues with recreational properties, such as plumbing, electrical, or this and that, can cost you a fortune. Make sure you understand. And then, how far can you go into water? What a water allowance key हैगा. You have to know about their water allowance. Shoreline allowance we कह देंगे. So, a floodplain kinna, risk kinna, seasonality kinni हैगी, a property zoning, is it seasonal or year round? In seasonal, you may not get emergency services when the weather turns bad. So, season nahi ga. So, you have to be careful. You are not going to get locked during extreme winter time. And then you are wondering why city is not clearing 3 feet of snow from the driveway that leads to your house. They don't, because it has a seasonal zoning. So you must understand all these nitty-gritties before you jump into it. And I strongly encourage you to search or consult someone who is familiar with selling cottage properties. Not every Tom, Dick and Harry can make a good deal. If you need any referral for any cottage properties in areas which I don't serve, feel free to call me at 647-333-2273. Or if you have any good or bad experience, you should give us a call on these two numbers, 647-800-1518, 647-956-1020. Now it's time to bring our esteemed guest, Mr. Amrit Sura, all the way from Abbotsford, BC. Yeah, it's 5-hour flight, and he is coming here every week, and he doesn't bill anyone of us. So please welcome Mr. Amrit Sura. Mr. Amrit Sura, welcome to the show. Good morning. PC24 RET. Thank you so much for having me again. Back after Yeah, a we long missed time. you Thank a you. lot. I never saw it. It's been a long time since I saw you. Yes, exactly. Yeah. Lots of exciting things happening here in BC as well. You're probably encountering the same in your neck of the woods. So
some of the hoops and hurdles that we're going through at the moment, may be quite relatable. So um, one of the things was we're trying to transition one family from one home to another, and we ended up competing against 21 other offers. Oh, wow. So yeah. So it's happening again. Obviously, because of the supply issue, people are jumping on the opportunities as quick as possible, right? So the That is very direction of true. offers, And it is happening in my side too. We have been right? seeing so many offers on every property. Like there are properties in East End of Toronto which had Hmm. 25 offers, another one had 32 offers, another one had 11 offers, and another one has 31 offers. And these all were in the last 7 days. And there are at least six more in double digits in the last 7 days that's going on. This is really getting crazy. And Hmm. if the property is not selling, something is not working right. Like $999,000 properties selling for more than $1 million, one point something, and one listing sold $175,000 over asking in 24 hours. Two preemptive offers, preemptive offer with before the presentation date, and then Right. five offers in the end. This is getting crazy, and we are going to see that all the time. This is the reality now. Some people will say, "Oh, those houses were maybe way underpriced." No, they were reasonably priced. Reasonably priced. I think the people that have qualified on the rates that they want at the present time are able to absorb that commitment and then move forward. I think what a lot of the consumers do have is the down payment, substantial down payment, and then they're able to factor in how to make the payments work Yeah. over the year. Not saying that there won't be any issues for people who purchased last year in the extremely high markets, but um, the result of what the government was trying to implement on a slowdown has pretty much turned around, and we're back to the same issue. Maybe not as rampant as last year, but certainly the activity is um, picking up a fair bit uh, from what I can see here in British Columbia. One of my clients, uh, young gentleman, 28 years old, uh, has 9 properties. He's looking to get another one. He's already secured himself the private lending, Mm-hmm. uh, which uh, which he's ready to enact. So normally, what happens is they either buy cash Mm-hmm. or they also prepare the private lending scenario immediately, so they're able to make make another acquisition to their property portfolio. So we called in about another listing yesterday, and it's been on the market 3 days, uh, 6 offers. Wow. They're going to take, so we were not at the right we were not at the right place in order to capture that deal, but it's going to be over asking. And with the new rescission period, they can't release the price for 3 days. Mm-hmm. So we have in the Yeah. resale market, we also have 3 days to have as a rescission period, right? Yeah. So this is very strange because people are still struggling for approvals. And Mm. I wonder who these buyers are. Are these
mostly cash buyers, or these guys are those guys that got, there was no pre-approval at low rates. The rates were still high because approvals are maybe maximum 120 days held. So Hmm. people are guaranteed lowest rate even if the rates go up. Let's say someone got approved at 4.15 rate of interest. Yeah. And by the time they close, the rate went up to 6.5%. They will still get 4.15%. But if the rate went down, let's say 4%, they will get 4%. And this is a few days before closing. Maybe a week or 10 days, every lender may have different setup that Yeah. when they will last check the final rate. After that, they may not change it. Let's say even after 1 week, the rate becomes 1 week before closing, the rate becomes 3%. They will still stick to 4%, 4.15%. They have some kind of Okay. setup. They don't see rate right up to the last minute because their lawyers need time to close the deal and do all those things. Mostly they usually Right. take 7 days time in between. So who So are these buyers, Amrit? What do you think? what I'm seeing, okay, the buyer's perspective, like what you've just described, is a conventional buyer who, has their regular 9 to 5 job, two incomes for a home, and they want to go get approved. They're going to maximize what they can and leverage whatever savings they have. Now, the other buyers that we're seeing are people who have substantial down payments. They're more risk averse. They will calculate they'll look at the highest possible rate Hmm. on managing the mortgage. So, calculating based on 10%, and then they're pulling the trigger. So, and then basically they're taking a substantial amount more down payment at Hmm. completion rather than having a lesser down payment and factoring in, all your other costs as well, right? So uh, I think the stress test was implemented in order to try and have most of the consumers for residential homes think about the worst case scenario, right? So the Hmm. worst case scenario being, okay, guys, it could be up to 10% that you're going to pay. Are you going to be able to manage the payments? Hmm. So one of the buyers that I'm dealing with, he's like, okay, I want to put down however much, 35%, plus I want to have at least 2 years worth of payments in the bank Yeah. based on So the keeping current reserve rate. in order for rainy day. Yeah, there are lots of people with reserve, right? That's what the Hmm. government didn't realize, that okay, some of these older, the older real estate consumers, they bought very long time ago. They've got cash. They're helping some of their kids. Here you Hmm. go. There's 300 grand for you, son. There's 300 grand for you, daughter. Go buy something decent. And Yeah. that's the type of peoples we're seeing. And then obviously all of these new teachers coming in from India, from other parts of the world. Hmm. We require so much labor. We Yeah. require so much labor that a lot of the people that are coming, they're not Hmm. coming with an empty body, right? Well, they are coming with cash now. I see many Yes. people settling down in their own home sooner Hmm. than we did. Like when I came to Canada, in 1.5 year, I ended up buying my own house because I know buying the house today was way more lucrative, better. So now, I think there are many people who are even closing their sales 6 months into Canada. Hmm. That is putting upward pressure. And one more thing that I think is working, that is bringing these multiple offers, is the realization
that the house prices have bottomed out. That this is the trough they are sitting in. If they don't act here, the next would be upwards, Upwards. right? Because we are here right now, Exactly. we are floating, we are here, but now we are here. And just like it fell like steep down, it may not be steep upward, but it will slightly start going up, right? When it starts going Right. up, then people will be facing two challenges: high cost and tough approvals. So I think Right. people are banking on one thing, that okay, this is the bottom price, let's grab it by any means. Put down more down payment, borrow from mom and dad's bank, borrow from sister's bank or brother's bank, and try to close Hmm. it, or take money from some private lenders, do B lending and all those things. Something like that is happening. Yeah, B lending is a solution for some of these guys too, right? If they Yeah. need to enter the market. Um, so again, foreign buyers, they're banned for 2 years, but there's new exemptions. Hmm. You've seen the recent update on that. So any vacant land, residential, Yeah, I don't know why is they also. came back and are withdrawing certain thing that they inserted earlier. Yeah, because again, they're trying to make it seem as though they're implementing policy which changes the direction of what's happening with the real estate, right? So Yeah, um, lip service is an important part of politics, which again, they have to do what they do. yeah, you're the right. reality is, the reality is, what's happening now. We'll slowly start seeing a continuation of it. I mean, here's another scenario. Okay, there's several um, several other new homes that I was uh, doing a lot of open house attendances in. It took some time to sell. Hmm. However, when it came back on the market, fresh new listing, great price. Hmm. Within a week and a half, they had an offer, and Yeah, so what happened to controlling the blind bidding? yeah. Sure, the blind bidding implementation is sort of minimized. However, there's still some aggressive people out there. I There mean, are, one of the places. and they are every time. They don't care Yeah. about market turnaround, how it works, how it behaves. They just do what is good for them. And there are certain lenders, like I will share home trust rates here. This is the latest one that came yesterday, and these are rates they are giving for those people who have bruised credit, are self-employed, have difficulty getting funding from other resources, and they are new to Canada. So they are giving Mhm. these three slabs of rates: 1 year 6.79, 2 years 6.59, 3 years 6.29%, and then they don't care about your FICO score, the minimum beacon score. They have no issues with that. You may be at any Mhm. score, right? Owner occupied and rental properties, flexible gross debt service ratio and total debt service ratio, no max, GDS, TDS. Everyone is welcome. And even if you hold the property in a holding company and operating companies, they are okay with it. And these are home trust private funding. So I see this Right. as a great lucrative point for many home buyers who are looking to, buy their property. If they don't qualify, well, we have a solution for them. So the lenders are becoming extremely creative these days. They're Well, trying to that's how solve they this make money. problem. Yeah. But guess what? Understanding The that. banks are not making money, even though they want to. So these private lenders are making money now. Yeah. Well, they have the ability to engage and supply the required item to their consumer, right? Um, And they are not the dependent on red tapes, right? They know
what is best for their company, and they will go with that. They don't care. Hmm. They don't have to follow the intrinsic pattern of a regulator doing this or that. They just go by their own, gut feeling. Right. Well, it enables people to work through and back into the system. I mean, it's a short, like 1 to 3 years is a short cycle to Ah, get them back into to the normality of things, right? So, yeah. um, I mean, at the end of the day, a lot of most things work on debt and leveraging debt in the Western world. That's how everything's sort of been ingrained in people. A lot of the buyers have been used to saying, okay, well, if I want to buy my Mercedes Benz, I need the cash, right? Cash in hand. Um, you literally need to have that in your bank balance and not finance it. Um, Yeah. Same with people buying homes across different parts of the world. Is it going to cost $1 million? Well, have you got the $1 million in cash, right? Hmm. So basically, So, in our hood and in your hood, we are seeing property is getting more attention now and less time span to sell, which is kind of very cool. mhm. It's good People for are the going to sellers. say, oh, Amrit Sura and Paul Cheema are scaring us into buying something that will sell for peanuts in 2 months. Not necessarily. I mean, the use is still the same, right? A three-bedroom home is going to function and be a three-bedroom home for that particular family, whether it's now or whether it's 6 months down the line. The Yeah. point is, if you're buying a three-bedroom home, you're buying it to provide shelter, one, to your family or to a tenant. So you're buying it for um, you know, residual income or cash flow, or you're buying it for your own shelter. So the chances that you're buying a three-bedroom home in order to sell it immediately are, there's a 50-50 chance. However, the tax implications are different. So most people are engaging in a purchase in order to live in for 5 to 10 years. Hmm. So the realized value is in the future rather than thinking that, oh, I'll flip it in a year. Absolutely. Value is in future. I like that phrase. So Yes. value is in future, and we have bottomed out, guys. We have bottomed out. Do not expect further decline in the values. And do not Hmm. follow those threads on social media that say, oh, the values will drop 30% more. It's not going to happen. Looking at the multiple offers we are receiving now, that thing will be a foolish dream. I'm sorry to use that word. It's not going to happen. Hmm. Prices are not going to go down further. If $2,000 down from today's price in 6 months makes big difference for you, well, by all means, wait. But we are already at the bottom. We touched the rock bottom. Now it's time to Right. float upward. We have to come back, turn around. Every regulator or every board has indicated that this is not a recovery, this is a turnaround. Turnaround means Yes. faster pace. So you will not realize when the house that is 999,000 today will be $1.3 million very soon. Well, that's just it. I mean, at the end of the day, there's a supply and demand issue. I mean, 200,000 people coming into BC over the last little while. It- they're here to function. They need to live somewhere, whether Yeah. they're living in a rental for 2 years while the paperwork gets done, or whether they're buying it immediately. If they have Hmm. their PR status prior to arriving, then I think uh, I think we're sort of um, in a position where people can still find some good deals Yes. and see some benefits for community, right? Um, Yeah.
Absolutely. And this is the economic cycle. And I think this is now going back to where it was before. And soon you will see it going up, up and up, not stopping after that. And for maybe another 6, 7 years, and then we'll see what happens. That's right, exactly. A Yeah, slow trajectory upwards. yeah. The The house prices rebound have, is they appreciate. Sometimes they are yeah, not as steep as they fall, but they do keep a pace, right? They do keep a pace that's right. upward. The movement is there. And housing is something that everyone needs. Even an insect needs a house, Hmm. right? There's no Yeah, land registry for them. There are no land titles. They make their own houses, but they still make one. So everyone will be rooting for their house. Well, that's all we wanted to say. So act now. This is the time. So in order for you to buy anything from PC, then Amrit Sura's phone number 778 999 1531 1531. Give him a shout anytime, and he will be great help to you guys. Do not think that you should wait longer because that may be very, very costly wait. It's time to act now and now only. Thank you very much, Amrit. You have been always thank you. so forthcoming, and I appreciate it's quite early. It's like 6:30 now, 6:30 now. Yeah, it's a good near time. hood. See, I know your Yes. time, man. I have magic eye everywhere. I can tell. You would like to say something before you go? Yeah, like Mr. Chima said, just be encouraged by how things are progressing. We're in a place which is giving us great opportunity. So I think taking the steps necessary in order to benefit your family moving forward would be a good one to take. Whether you take it now or later, Yeah, entirely up to you. Just make sure you have everything in order, and just have a great day, basically. So awesome. Thank you very much, Amrit. And before we hang up today's program, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਆ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਜਵਾਬ ਹੋਣ, feel free to contact us at 647-333-2273. Amrit Sora, you know his phone number, 778-999-1531. For anything BC, give him a shout. He will help you to the max. So ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਟੂ अर्ਲੀ ਫॉर ਮੈਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਅਪਡੇਟ ਯੂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰਲੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ before we start the program tomorrow. Thank you very much.